Very good morning, good afternoon, and good evening for all those who are watching this video. This is Sinu Shivkumar from Educate to Trade. Rahul, good morning. Anushanu, good morning. Reshma, good morning. Akila, good morning. Swati Sri, very good morning. Aditya, good morning, brother. Kavya Vinod, good morning. So, hope you guys have made some good money yesterday. എത്ര പേര് ലോങ് പൊസിഷൻ എടുത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? How many was intact with this view? Do let me know. And one word, if I want to give you, or what I think right now, is just go for Wyckoff's distribution schematics, and that's what is going to help all of us. Have a look at Wyckoff's distribution, because once the market is able to hit this zone or somewhere in between, I'm expecting a huge downside rally. But let's see how it happens. So we were holding it from. So many of the time, people say that we cannot capture the bottom, but this time we were exactly at the bottom yesterday. Those who were holding the positions today might have received the appreciation as well. അപ്പോൾ എത്ര പേര് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മാർക്കറ്റിലെ ഡയറക്ഷൻ, ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെൽ ഓഫ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ ദറ്റ് സെൽ ഓഫ്, ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് coming back to previous day high, which is almost, let me just refresh this. എവിടെ പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈ വരുന്നത്? ദിസ് സോൺ 51,180 എന്നുള്ള സോണാണ്. ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സെൽ ഓഫ് വരികയാണെങ്കിൽ it is best to add to the long entries. So there will be two things. Yes, first ക്യാൻഡിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൽ ഓഫ് ആണ് വരുന്നത്. മാർക്കറ്റ് 180ലേക്ക് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡെയിലി ക്യാൻഡിൽ, the candle looks like bearish for the day, but opening a price and trading below its opening. First few minutes like candle നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, now it will form as a hammer pattern, not now. So ഈ ഒരു സോൺ ഒന്ന് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, 191 വരെ ഒന്ന് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. If you look at the premium, just premium alone 352ലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. It was trading around 83 rupees yesterday morning when we were talking about the long entries. So the positions I have is on, as I said, 51,000 call, as well as I do have 52,000 call option as well. 52 is like hero zero kind of a trade. And the sell which has happened from yesterday, if you look at the sell candle, let's say it's trading around 95 rupees from all the way from 606. Those people who have taken a short entry at 606 might have benefited like 600 points now, 500 points now. So how was your journey yesterday? Have you guys were able to make some money, or it's just yet to make money? How is it going? അനുഷ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഒരു ട്രേഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നോ? I hope yesterday you were in the right view. Okay, so let's see. The market is between the target 1 and target 2, 448 and 332.
എക്സാക്ട്ലി 332 നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇവിടെ സോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ T1 തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് വാച്ച് ദ സോൺ ആൻഡ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ എക്സാക്ട് സോൺ ഹിയർ. ഒരു പോയിന്റ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പോയിന്റ് പോലും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. എക്സാക്ട്ലി 330ലാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. So now the market is trying to come back at 448 level. Daily candle നോക്കുന്ന സമയത്ത് the complete bearish candle ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. The best ideal time to go for long is at 448. ഇപ്പോഴെല്ലാം ലോങ് എൻട്രീസിൽ എൻട്രി എടുക്കാനാണ് പറ്റുക 448 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട്. The two things, we are below than the opening price, which is a good sign. We are looking from, let's say, point A to point B. If you look at this candle, we are looking from point A to point B, which is from a discounted area point of interest to premium area point of interest. ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ട്രേഡ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. റൈറ്റ്, ദിസ് ട്രേഡ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഇൻ ദാറ്റ് പാത്ത്. ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് we have got a good opportunity in the morning. So it's not FOMO, it's a good entry. If you guys are just entering the trade today, I'll be focusing more on this stop loss, let's say 448, because we know for a fact this was our first target and this was the place exactly market has started moving above 330, right? We identified this by 260, if you remember. This is the exact move I'm expecting. ഈ ഒരു ക്യാൻഡലിനെ കംപ്ലീറ്റ് എൻഗൾഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ കൂടെ വരാം. ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ സ്പോട്ടിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ്സ് മൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ലെറ്റ്സ് സീ. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സ്പോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബെയറിഷ് ആയിട്ടാണ്. നൗ ഇഫ് ദ ക്യാൻഡിൽ ഹിറ്റ്സ് completely bullish engulfing, first target is 51,573. illa exit edu, no problem, but hope you have captured some points. 51,500 call option നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 51,500 call is trading around, okay, yeah, 51,500 put is trading around 38 rupees, which is the key level area where I will be focusing on, as well as $51,500 call is trading around 77 rupees. I'll be focusing on the price at 83. If the market is able to sustain above 83, I'll take or consider this as a support area for the day. Okay, now 81 ലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 83 സ്റ്റേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 220ലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു മൂവ് ടുവേർഡ്സ് 220. Price has exactly reached the level
448. ഈ 448 റീച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ ഹൈയിലേക്ക് സോണിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം 448 എത്തിയതിനു ശേഷം എക്സാക്ട് സെൽ ഓഫ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. As I said, it's trying to make that engulfing pattern possible. Two more minutes. Let's see if it can make an engulfing pattern. Then it's gonna shoot up 51,573 in a couple of minutes. $48 points in the favor written already on the stop loss. Those who have taken an entry when the price was trading on the downside, you might have got an appreciation. Like 448 അവിടെയൊക്കെ സമയത്ത് എൻട്രി എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ 217 315 വരെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹോൾഡ് ദിസ് ട്രേഡ് and keep a trailing stop loss. 448 ട്രയൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. Now if you keep 448 trailing, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ട്രയൽ ചെയ്യാം? 448 വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് സോണിലും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് 330 എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സോൺ. 330 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സോണിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പയ്യെ 330യിലേക്ക് ട്രയൽ ചെയ്യുക. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദസ്. ഈ സമയത്താണ് ട്രയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ ഒരു സോണിലേക്ക് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഈ സോണിലേക്ക് റീടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രയൽ ചെയ്യുക. റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് പോകുന്ന സമയത്ത് ട്രയൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 51,500 is going to go back to zero. Now the price is trading around 394. നാളെ എക്സ്പയറി ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രൈസ് സീറോയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇഫ് this price action continues to play. If, okay, remember, അതങ്ങനെ തന്നെ നടക്കണമെന്ന് യാതൊരു വിധ നിർബന്ധവുമില്ല. മാർക്കറ്റാണ്. If the price changes, if the market hits 448 and reverses back, then we have to update our view. So at this moment, at this point of view, what I see in the market is this is an opportunity to go long, keeping 448 as stop loss. All right. $51,500 കോളിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സെല്ല് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 51,500 is the next target. 51,690 എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് റീച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. 51,690. ഓക്കെ, നാളെ എക്സ്പയറിക്ക് മുമ്പായിട്ട് 51,690.05. That's my expectations. Let's see if the market is able to hit that price.
വൈക്കോഫിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്കീമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, മാർക്കറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഗുഡ് വോളറ്റിലിറ്റി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നാണല്ലോ. വാട്ട് ഇസ് വിക്സ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് അറൌണ്ട് 14. ദർ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് മൂവ്. ഓക്കെ, 15 വരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്പൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Now it was all the way down from 12 to 14 now. മാർക്കറ്റിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വോളറ്റിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്നും ഒരിക്കലും താഴെ പോവില്ല എന്നുള്ളൊരു സെൻസ് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ലോങ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഗൈസ് ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ലുക്ക്, ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് next positional views. What I have is, we were going long from here. This long has to sustain and hit the target. We had a good buying climax. നല്ലൊരു ബൈയിങ് ക്ലൈമാക്സ് അവിടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് ഒരു ഷാർപ്പ് റാലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഷാർപ്പ് റാലിയിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റിവേഴ്സലിനെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇമ്പൾസീവ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ മാർക്കറ്റ് ഹാസ് ടു പേർച്ച് ഡൗൺ, keep the stop and trade below, giving an entry, retesting at the same point. This might be the zone, exactly this zone, 50% of the zone. Heading back to this level. ഈ ഒരു സോൺ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാന്നുള്ളത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് യു ഗൈസ് മൈറ്റ് ഗെറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ, ദിസ് ഇസ് മൈ വ്യൂ ഫോർ എ വൈക്കോഫ് സ്കീമാറ്റിക്. പക്ഷേ ഈ സോണിലെല്ലാം ലോങ് ഒരു എക്സാക്ട് ഈ വരയിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ബട്ട് സിമിലർ പാറ്റേൺ, സിമിലർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. And considering the expiry, നാളത്തെ ഒരു ദിവസം ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഐ മൈറ്റ് അവോയ്ഡ് ദ ഡേ ആസ് വെൽ. കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു സെഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. If you go back and see the 5 minutes chart, look at the zone. Exactly ഈ ഒരു സോണിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനലിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. $448 നിന്നും പ്രൈസ് ഹസ് കം ഡൗൺ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം കൂടെ ഒരു എൻട്രി കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് 40 പോയിന്റ്സിന്റെ ഒരു മൂവ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കീപ്പിംഗ് ദിസ് പ്രൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് സോൺ 338 and 448, കോൾ സൈഡിന്റെ പ്രീമിയം ഡീകേ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ആർ വെരി വെരി ഹൈ. But only the thing is, if you guys need a trade right now, it's good to go on a call set.
All right. So financial freedom challenge is getting bigger and better now. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മളുടെ webinar is finalized. It's happening on 19th of this month, followed by a launch in India. It's happening on 28th of this month, which has been already planned. So our team will be flying from here to India to have this session. വാപ്പിയിലാണ് ഇത്തവണ സെഷൻ നടക്കുന്നത്. So let's see how it goes. So the webinar is going to be most of like a pre-launch, and the launch will be happening in India. So I'm eagerly waiting for these events. On 19th അതുപോലെ 28th, mark your calendars. So there are 2 events happening. If you guys are traveling, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓർ ഫാമിലി ആരെങ്കിലും വാപ്പി ആ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ they can visit our event. So I'll share the details. അതല്ല, നമ്മുടെ ഈ എൻട്രി മോഡലിനെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ച് ഒരു ഫണ്ടഡ് അക്കൗണ്ട്സിലൂടെ, നോ യു ഗൈസ് ആർ സ്പെൻഡിങ് ലെസ് ദാൻ 10K, ഫ്രം 10K to 1 CR എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് തിങ്സ് ഹാവ് ചേഞ്ച്, തിങ്സ് ഹാവ് ഇവോൾവ് ത്രൂ. അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഉഷാറാണോ? Now 51,500 is trading around 71 rupees. That has to give a spike and stay above 84 to go long, if you consider. But 51,000 is already in the move. 448 stop loss വെച്ച് എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോഴും അത് നല്ലൊരു എൻട്രി പ്രൈസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. 280 ലെവലിലൊക്കെ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക്. So the fixed fraction model works better. നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു ആന കുത്തിയാലും അനങ്ങാത്ത സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അല്ല എപ്പോഴും. $52,000 38ന് എബോ സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 220 അല്ലാതെ നിൽക്കില്ല കേട്ടോ. ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. Now you guys have to decide whether I have to trade and scalp in this market, or whether I should focus on the momentum, or just remove everything, just focus on the positional view. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രാഡേ ലെവലിൽ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട്, ദ ഹോൾ ഡേ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഹിറ്റ് ദ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, യു മൈറ്റ് lose this trade, but this is a one of unique opportunity where you can focus on a trade, something like this. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അറ്റ് ദ ബോട്ടം ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ കീപ് ദിസ് വ്യൂ ഇൻടാക്ട്, സ്റ്റഡി മോർ ഓൺ വൈക്കോഫ്സ് distribution schematics, understand it better, understand your psychology better, and make use of your trading psychology as well as your edge in the market combined together. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം whether I want to be a scalper or I want to be a intraday momentum. So it will not deviate from what you want to do. End of the day, we want to make money, but we just don't want to make money by
ട്രേഡിങ് ബാഡ്ലി. അതായത് ഒരു ട്രേഡ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ട്രേഡിൽ ബാഡ് ട്രേഡും ഉണ്ടാവും, ഗുഡ് ട്രേഡും ഉണ്ടാവും. യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് ട്രേഡ് ഓർ എ ഗുഡ് ട്രേഡ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ച സമയത്ത് നമ്മളുടെ പ്രൊഫസറിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ബാഡ് ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഗുഡ് ട്രേഡ്? If this is my plan, according to this plan, if I am going long and if the stop loss hits, that's a good trade, or that's target hits, that's the good trade, because this is something I have planned and executed. I know my risk, I know where I'm, you know, heading towards, I know my potential loss which can happen if things go against my view, right? പക്ഷെ അതല്ല, ഇവിടെ നിന്നും മാർക്കറ്റിൽ ഈ പ്ലാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ഒരു ട്രേഡ് എടുത്ത് അതിലൊരു നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും ഈവൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബാഡ് ട്രേഡ്. സോ ഡിസൈഡ് വെദർ യു വാണ്ട് എ ഗുഡ് ട്രേഡ് ഓർ എ ബാഡ് ട്രേഡ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ആയി ഈ ഒരു സോണിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. There are sellers who want to take an advantage, but what I firmly believe that 448 is not even gonna touch. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. Any questions, any doubts, any point of view, or what's happening here? Okay. And the market is trading around 299 on the futures chart. 51,074 കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ yes, this fair value which we have, you might have not see this zones. All right, എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ദിസ് സോണിലാണുള്ളത് മാർക്കറ്റ്. ആ സോണിലുള്ള സമയത്തെല്ലാം അവിടെ സെൽ ഓഫ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 448 എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ സെല്ലിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വൈലിലേക്ക് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റിസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് സീറോ റിസ്കിലുള്ള ഒരു എൻട്രി ആണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത്. ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറ്റുക. വി നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് വെൻ വി ആർ അറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സോൺ, നമ്മൾ നോക്കുന്ന അതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബേസിസിലാണ് നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. Those people who are new to this live, those people who are watching this live, please understand how we trade or how we watch a zone. 448 ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല,
go watch our 21 days trading habit course, which is available completely free on YouTube. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്ത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ക്യാൻഡലിന്റെ മാനിപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് you have to bear the risk. Let's say not this candle, not next candle, not the following candle. ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി താഴേക്ക് വീഴുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, even if that happens, this is not our exit point, this is an entry point for me. For me, this is an entry towards long. Thirty more seconds, 20 points. Let's see if it's happening or not. First candle fail ആയിട്ടുണ്ട്. I'm watching for the second candle. Looking at this move, ഈ ഒരു ക്യാൻഡലിന് ഒരു ഇംബാലൻസ് വരും. ഇവിടെ ഒരു ഇംബാലൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എ ഫാക്ട് പ്രീവിയസ് ഡേയിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സോണിൽ ദർ ഇസ് എൻ ഇംബാലൻസ്. മാർക്കറ്റ് പ്രീ റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ഒരു ഇംബാലൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഇംബാലൻസ് ഇല്ലാതെ മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വിൽ പുഷ് ഈവൻ ടിൽ ഹിയർ, ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി എ വിക്ക് ഓർ ദ, ലെറ്റ്സ് സേ, what we can say, it's a good point of interest where we can enter. Market ഒരു തവണ കൂടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ the next following 4 hours what I expect is completely upside candle, something like this. ഈ ക്യാൻഡലില് ലോ ഇവിടം വരെ പോയിട്ട് പുഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് കംപ്ലീറ്റ് ബുള്ളിഷ്. So I'm just holding that same positions on a positional view. Okay. Even the second candle has given a complete structure. If there is a short term അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഷിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വിൽ come back to this area of inefficient price action.
from this zone. Call premiums are trading in a great value now. ₹330 ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രീമിയം ഇപ്പോൾ 220 സോണിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ, ഈ ഒരു വ്യൂ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വെൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ്
reaching this area. ഒരു ലോങ് പൊസിഷനിൽ ആക്ച്വലി കോൾ സൈഡിലുള്ള പ്രീമിയംസ് മൂവ് ആവുന്നത് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് കൺസോൾട്ടേഷൻ ഈ ഒരു സോണിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് കോൾ ഓപ്ഷന്റെ പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷണലി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, പ്രോഫിറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മൂവ് ഓർ വാട്ട് എവർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ഡൗൺ സൈഡ് റൈറ്റ് നൗ ഇസ് എ ഗുഡ് സപ്പോർട്ട് ഏരിയ. 51,050 അല്ലെങ്കിൽ 75 മിനിറ്റ്സിൽ ഈ ഒരു ക്യാൻഡലിന്റെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ക്യാൻഡിൽ എടുത്ത് 75 മിനിറ്റ്സിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ another imbalance has left. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ, കുറച്ചുകൂടെ പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാർക്കറ്റിന് താഴെ പോകാനായിട്ട്. 51,000 what is this 51,887, right? Exactly 51,887 ആവുന്ന സമയത്ത് this is the third candle and let the candle close as a bearish, but very next candle what I expect is turning a bullish candle. Okay, one second, let me connect to my charger. So now the price is balanced around 208 and 200 rupees. 51,000 കോളും പുട്ടും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. If you look at the premiums, it's 195 and 220. So best, riskiest or risk-free asset to trade this expiry is ഈ രണ്ട് എക്സ്പയറിയിലുള്ള 51,000 കോൾ ഓപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ പുട്ട് ഓപ്ഷനും ബൈ ചെയ്യുക. 130 ബിലോ ഏത് പ്രീമിയം ആണോ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രീമിയം എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുക. 130 എബോ ഏത് പ്രീമിയം ആണോ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രീമിയം 330 വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. You can enter from 130 to 330, followed by 448, followed by 607. The consolidation, if it's happening, രണ്ട് സൈഡിലുള്ള പ്രീമിയം മെൽറ്റ് ചെയ്ത് സീറോയിലേക്കാണ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പ്രൈസ് എങ്ങോട്ടും പോവാതെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ ട്രേഡ് ആകുന്നുണ്ടാവും. സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ഫോർ കപ്പിൾ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് ചെയ്ത് ആ ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ ഷോർട്ട് സൈഡിലുള്ള എൻട്രി it's already SLB in 100. നെക്സ്റ്റ് ഒരു എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്കാൾപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് let's see if we get one more entry. We can try that between 10:30, but for the positional view it's still intact. അല്ലെങ്കിൽ we are still waiting for a confirmation if the candles are able to take a hit from this zone.
ഇപ്പോഴെല്ലാം ലോങ് എൻട്രീസ് എടുക്കാനാണ് പറ്റുക. ലോങ് എൻട്രി വളരെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസിൽ കിട്ടുന്ന സമയമാണ്. And this is what I expect even if the price goes below 50,890. Now 980ലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. 110 പോയിന്റ്സ് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വെരി നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് എ കംപ്ലീറ്റ് ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ എൻഗൾഫിംഗ് ദ ഹോൾ വ്യൂ. അപ്പൊ ഇതൊരു ഇൻട്രാഡേ വ്യൂ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 4 അവേഴ്സിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ്. Let's see if it's happening. And this is the positional view I have on gold. Let's say നമ്മൾ ഈ ഒരു സോൺ തൊട്ട് സെല് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ്സ് അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറി. വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ടൈം ഒരു എൻട്രി എടുത്തു. ആ ഒരു എൻട്രി ആണ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Now let's see. We are at somewhere close to our number. ഒരു 20% കൂടെ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we'll be able to hit our targets. This is on a paper, by the way. This is a virtual trading. സ്കാൾപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ വിൽ ബി മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് സോൺ. I might miss this move. സ്കാൾപ്പിംഗ് ലെവലിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എൻട്രി എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് എൻ്റർ എനി ട്രേഡ് റൈറ്റ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. Either it has to stay below 448 or it has to retest the zone and come back.
പക്ഷെ ഇവിടെ പോയി ചാടിക്കറി ഒരു എൻട്രി കോൾ സൈഡിലേക്കും ഫുഡ് സൈഡിലേക്കും എടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. But if you guys have taken an entry at this zone, മാർക്കറ്റ് ഹൈയിലേക്ക് ട്രെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് സൈഡ് ഹൈയിലേക്ക് ട്രെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എൻട്രി എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. If you guys are getting confused, on a simple note, my views on long, and I got my entry somewhere here, somewhere like this area. മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു സോണിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എൻട്രി കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈവൻ പ്രൈസസ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് അവർ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഈ ഒരു പുൾ ബാക്ക് ഓൺ ദ തേർഡ് ക്യാൻഡിൽ ഐ ഡോണ്ട് വറി, either it has to take out my stop loss. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഒരു എൻട്രിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൽ കയറിയ ഒരു എൻട്രി എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഈവൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ മാത്രം മതി. നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഇസ് about 4 hours. This time frame is 4 hours. So entire day ഒരു ഇൻട്രാഡേ ലെവൽ ലോങ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും my positions will be aligned. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ താഴേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ ലിക്വിഡിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ലിക്വിഡിറ്റി ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഫേക്ക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവ് ആണിത്. ആക്ച്വൽ ഇവിടെ ലോങ് എൻട്രിയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. വി നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് 4 hour ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഈ ഒരു സോണിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് റീച്ച് ചെയ്താലാണ് പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ ഈ 4 hours ഹൈനെ മീറ്റ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് ദ പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈ 940. ഈ സോണിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ഡേ ലെറ്റ്സ് സേ 4 hour ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ഇംബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇംബാലൻസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ റീഡ് ഇറ്റ്. ലെറ്റ്സ് സീ by end of the day we'll get to know whether my view is right or wrong. As simple as that.
ഇവിടെ നിന്നും ഒരു കറക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ഈ ഒരു ഇംബാലൻസിനെ മാർക്കറ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് scalping level, I might try this trade. This would give me around 30 points stop loss and 140 points target. 506 ലേക്കുള്ള ഒരു മൂവ് ആണ്. Once it is done, then I'll focus on this candle. Just making this trade active. I'm more interested in what is the price action happening in this zone. ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് the market is tapping to capture this liquidity here and giving a break of structure, come back to this area. Then the target for the day is now 220 ആണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രീമിയം 600 ലെവലിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഐ വിൽ നോട്ട്
I'll not be surprised. 600 is the minimum I can expect from 220. This is not going to be something like this. Let's see how it goes. Next candle, followed candle എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ now the price has retested but left a small imbalance here, right? വളരെ വളരെ ചെറിയൊരു ഇംബാലൻസ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഓൺ ദ സ്മോളർ ടൈം ഫ്രെയിം നോക്കുമ്പോഴോ ഈ ഒരു ഇംബാലൻസ് എക്സാക്ട്ലി മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൈസ് ഒരു തവണ കൂടെ റീടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റഡ്. Then market can give the direction. So that's what I think. Let's see what happens by end of the day. Whether my positional view is going to be right, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രേഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എനി ഡൗട്ട്സ്, ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. We have 4 more minutes to wind up the session. ₹20 റിസ്കിൽ 100 ടാർഗറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 1:5 ട്രേഡിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്വിക്ക്. 150 260 വരെയുള്ള ഒരു പുഷാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ദ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ്സ് ദെൻ ₹20 അല്ലെങ്കിൽ 130 എന്നുള്ള ഒരു പ്രൈസ് അവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ സ്കാൾപ്പിംഗ്
trades in between a positional move. So that's it for today. Expecting a complete intraday move or a bullish candle like this. Let's see if we get an end of the day session. Next 4 hours, candle open ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ candle closing, I'm expecting something like this as a target. 51,763 keeping as a target. Positionally on ഗോൾഡിന്റെ പ്രൈസസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ still the market has to reach 2465 target. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു പൊസിഷൻസ് സെല് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു റീ എൻട്രി കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So let's see if this is happening. So I'll give you an update, keep you posted if any change in my view in our community. That's it for today, and wish you nothing less than success ahead in whatever the things you are doing. See you on the next day.